ஸோ இந்த கேள்வி வந்து கேட் ஃபிசிக்ஸ் 2023ல் கேட்டிருக்காங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் தி ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட். ஸோ பேசிக்கலாக இந்த கேள்வி வந்து ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டை அடிப்படையாக வச்சு கேட்டிருக்காங்க. அதில் எது சரியான ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிற ஆப்ஷனில் எது சரியான ஆப்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. அதில் எது 1 சரியாக இருக்கலாம், இல்லை 2 சரியாக இருக்கலாம், இல்லை 4 கூட சரியாக இருக்கலாம், 3 சரியாக இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ, இட் இஸ் அன் ஐசோஎன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ். இந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டில் ஐசோஎன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸில் ரிலேட் ஆகி எந்த ஃபெனாமெனாவும் இல்லை. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து ராங். ரெண்டாவது வந்து இட் இஸ் அன் ஐசென்தால்பிக் ப்ராசஸ். எஸ், இட் இஸ் அன் ஐசென்தால்பிக் ப்ராசஸ். அது எப்படி ஐசோஎன்தால்பிக் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மூணாவது வந்து சி ஆப்ஷன், மூணாவது சி ஆப்ஷன், இட் கேன் ரிசல்ட் இன் கூலிங் அஸ் வெல் அஸ் ஈட்டிங். எஸ், ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டில் கூலிங்கும் நடக்கும், ஈட்டிங்கும் நடக்கும். அது எதை பொறுத்து இருக்கும்னா ஜூல் தாம்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கும். அதையும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அப்போது சியும் சரியான விடை. ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அடிப்படையில் வச்சு பார்க்கும்போது சி வந்து சரியான விடை. நாலாவது ஆப்ஷன் டி, ஃபார் அன் ஐடியல் கேஸ் இட் ஆல்வேஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் கூலிங். இது வந்து ராங் ஆப்ஷன், ரைட்? ஃபார் அன் ஐடியல் கேஸ் μj is equal to 0 அப்படின்னா என்ன க்ரைட்டீரியா அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஐசோஎன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ் இதில் நடக்கிறதில்ல. ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து ஐசோஎன்தால்பிக் ப்ராசஸ். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஐசோஎன்தால்பிக் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது இந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்டில்? ஸோ இன்புட் ப்ரெஷர், அவுட்புட் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சரை ஒரு கிராஃபாக ட்ரா பண்ணும்போது அது நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குது. அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி வேரியேஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த கர்வில் பார்த்தீங்கன்னா, the point on these curves, if you calculate the entropy on this curve, all the entropy values are same. Enthalpy values are same. That is, on this curve, if you try to calculate that means for a given pressure and temperature, so likewise you calculate for all combination, the enthalpy on this curve are same. That means isoenthalpic process. ISO B is isoenthalpic process, right? So enthalpic process, isoenthalpic process. So let us erase it and write it as better form. So isoenthalpic process. So that means on this curve enthalpy is constant enthalpy. Yes, enthalpy is same enthalpy. Yes, same enthalpy is same. Therefore option C is right one. Okay, so then for an option C, what we will do is we have option C. In option C, so in the case of option C, what we can do is we will write is C, right? C mu j is equal to 0, right? Mu j is equal to 0. So in this case, no cooling or heating. No cooling or heating. So in that case, that is when the Joule Thomson coefficient is equal to 0, no cooling or heating will take place, and mu j is equal to positive. So what will happen if the mu j value is positive? Cooling will take place. If
mu j is equal to negative, heating will takes place. Heating will takes place. Okay, so therefore when the mu j value is 0, no cooling process or no heating process will takes place. When mu j value is positive, the system will cool down, the outcoming gas will cool down. When the mu j values வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும்போது ஹீட் ஆகும், the outcoming gas ஓட டெம்பரேச்சர் வந்து ரேஸ் ஆகும். அதுதான் ப்ராசஸ். இந்த கர்வில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பி, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பி, ஒய் ஆக்சிஸ் டி. ஸோ அப்போ அவுட்கமிங் ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சரும் மானிட்டர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வேரியேஷன் வருது. இந்த வேரியேஷனில் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு நீங்கள் என்தால்பி கால்குலேட் பண்ணால் இட் இஸ் ஐசோ என்தால்பிக்காக இருக்கும். என்தால்பி வந்து சேமாக இருக்கும் ஆன் திஸ் கர். ஸோ therefore these two options are right. Next, what we will do, for an ideal gas it always results in cooling process. Okay, right? So what we will do now for an ideal gas, right? For an ideal gas, we will write option D for an ideal gas. For ideal gas, for an ideal gas, so PV is equal to RT. Okay, wow. PV is equal to RT. So then what we will do, we will rearrange this equation, right? We will rearrange this equation in such a way that V by T is equal to R by P. We will arrange in this fashion. So now let us put a box for this because we will be using later in this step. So then I will consider this as equation 1. Differentiate equation, right? Differentiate equation 1. Differentiate equation 1. So what we will get if you differentiate the equation 1, P is constant. So then differentiate with respect to T, partial differentiation. So dV by dou V by dou T at constant pressure, which is equal to right hand side you will get R, right? So this is what we get. So we can rearrange this equation in such a way that dou V by dou T at constant pressure is equal to R by P. So if you look at this equation relation, V by T is equal to R by P. I will be using this relation in this equation. So therefore what I will do, rho V by dou V by dou T at constant pressure, which is equal to, right? So V by R by P is equal to V by T in this equation. So therefore, so that will become V by T. Okay, so let us have put one box for this. We will be using in the later section. So now what we have is, right? What we have is, we know that the relation for Joule Thomson, we know that Joule Thomson, right? Joule Thomson coefficient mu J is equal to dou T by dou P at constant enthalpy is equal to 1 by specific heat capacity at constant pressure times T dot dou V by dou T at constant pressure, right? At constant pressure minus V. So this is the Joule Thomson coefficient expression. We know that, so this term can be written as this. We can replace dou V by dou T at constant pressure with V by T. So therefore what I will get is the following, right? So I will write it as 1 by Cp
times T into, right? So T into V by T minus V. So this is what the expression that we get. So therefore what we will do now, we will cancel TT, and if you look at this equation, the final term what we have here is V minus V. So therefore V minus V 0, finally you will get 0. So what is this? This is basically mu J, right? Mu J, that is mu J is equal to 0 for the ideal gas. That's what we started with. So this is for an ideal gas, PV is equal to RT. So using this relation, what we got is the Joule-Thomson coefficient mu J is equal to 0 for an ideal gas. That is what the relation that we arrived. So therefore what we can do is, we will come to this section and look at the relation. So what we have here is, for an ideal gas it always cools. So cools, is it a wrong answer? Because for cooling process the Joule-Thomson coefficient supposed to be positive value, that is mu J பாசிட்டிவா இருக்கணும் இல்லையா? கூலிங் நடக்கணும்னா ஜூல் தாம்சன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும், அப்போதான் கூலிங் நடக்கும். For an ideal gas mu J value is 0, therefore no cooling and no heating. So therefore option D is wrong. So therefore for this question the right option is B and C, right? So B and C.